Only 61 girls presented out of 112 or 123. Remaining students will join, or shall I continue the class? So we will continue the class. We start unit 3 today. Is the screen visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. So today we'll start what is probability and some terminology of probability, why the distribution of the probability we learn today. The basic concept of probability. Suppose you toss a coin. What happens? We'll get the outcomes. Those are head or tail. So what is that? The outcome of the experiment known prior, and the tossing of the coin is unknown. Suppose if you toss a coin, what you'll get? Either head or tail. We can't surely say we'll get head, or we cannot say we'll get tail. So what we have to be uncertain. The outcome of the experiment is uncertain, but the total outcomes are known prior. That is, getting head or tail is the chance. That is the probability. See here, experiment, and some before going to define the what is the definition of probability, we will consider the some terminology of probability. Okay, right? What is experiment? Outcome, sample space, finite, countable, infinite, constitution, like that. Constituent, continuum, experiment, a measurement process that produces quantifiable results. So you are doing one tossing of coin, that is an experiment. Throwing a die, that is an experiment. What the result we are getting? We are getting a quantifiable and a quantity, numeric figure we are getting. Throwing two dice, dealing with cards and pokers, that is measuring heights of people, recording portion to proton collisions, etc. Outcome, a single result from a measurement. The number shown on the two dice. So suppose you conducted an experiment throwing two dice. Throw dice, manaki what you'll get the result. That result we call it as outcome. Sample space. Set of all possible outcomes from an experiment. So tossing a coin. What are the outcomes? Either head or tail. That is sample space. Throwing a dice one time, we'll get outcome. What are the outcomes we'll get? 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is the sample space. Clear? That is sample. And it is denoted by capital S. The number of all possible outcomes may be. So whatever possibilities we are getting, they may be finite, countably infinite, and another term is there. Finite. All possible outcomes from throwing a single die. All possible 5 cards poker hands. So they are finite. Throwing a coin, throwing a die, rolling a die, tossing a coin are all finite experiments. Countably infinite. Number of proton events to be made before Higgs boson events is observed. And infinite means that consider in the interval. If you toss a coin, what is the chance of getting what is the probability of getting 1 less than or equal to x less than or equal to 5 while throwing a die. That means here we are considering infinite interval. Interval form is infinite, uncountable. Next, what is heights of the people? See here, the sample space is said to be finite in case of n. The sample space is said to be discrete. Discrete means finitely countable only.
Sample space is continuous. Last case is continuous. Heights of the people. Heights of the people, like what is the height of Mahalakshmi? 5.3, or height of some other girl, right? That is 5.1. That means we are showing the values in point wise interval form. 5 to 6 ఎంతమంది height ఉన్నారంటే 5 నుంచి 6 కి రావాలంటే 5.1, 5.11, 5.12 అలా మనకి so many infinite values are there. Case A and B sample space it should be discrete. Suppose you throw a die. What are the outcomes of the sample? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that is the finite. Count cheyagaluthunnama. Tossing two coins. What is the outcome? Headed, tail, head, tail, head. So what is it? We are having the sample space of 4 events. So it is finite. Clear. An event. What is an event? Event is any subset of the sample set including empty set and the whole set as a. Event means, suppose you toss a coin. What is the sample space? H comma T. H is called an event. T is called an event. H is subset to sample space S, HT. T is subset to sample space HT. So that is called event. Any subset of the sample space is called event. Any subset of the sample space is called event. Two events that have no outcome in common are called mutually exclusive events. Two events that have no outcome in common are called mutually exclusive events. What is that? Disjoint events. Disjoint events, the other term is mutually exclusive. There is no common term. That means intersection is empty. Then that events we call mutually exclusive. Why we are telling all this means all together will put into the definition of a probability. The terminology you must be aware. The definition of the probability come under all these terms. In discussing discrete sample space, it is useful to Venn diagram and the basic set theory. Therefore, we all prefer union A union B, A intersection B, A union B complement, A complement. A union B whole complement is A complement intersection B complement. A intersection B complement is equal to A complement union B complement. These are called De Morgan's law. So they have shown in the, what is that? A die has 6 faces. Each side has a distinct number 1 to 6. Dice chusam kada manandaro. Adoka example. Finite. If a flush in a hand of playing cards, where all cards are of same suit. Idoka example. Anni okay. Straight. 3 of a kind. Poker hand. Sample space, yes. 2 lakhs, 25 lakhs, 98,960. Possible 5 cards, hands. The sample space is drawn on a Venn diagram. So whatever we discussed about the set theory, it is shown in this Venn diagram. Once you go through it, these are not of our concept of interest of our subject. A intersection B, తెలుసు కదా మనకి Venn diagram లో disjoint, mutual exclusion అంటే దేనికి కామన్ టర్మ్ ఉండదు. సబ్సెట్స్ A, B is subset of A. A లో B ఉంది అంటే event HT, H is subset of E. So this is intersection, this is union, this is A complement, only A, remaining nothing. And A complement intersection B. Once you go through the set theory, you will get some idea, but it's not that much of interest for our kind. So they have given some set theory problems. So you go through it. It's not our interest. Classical definition of probability. If there are m outcomes in a simple space and all are equally likely, being the result of an experiment measurement, then the probability of observing event that contains outcome is given by S by M. ఒక్క వర్డ్ లో చెప్పాలంటే probability of getting a head when tossing a coin. Probability of getting a head when tossing a coin is equally likely. Suppose I conduct an experiment of tossing a coin, I may get either head or tail. Both are equal chance. హెడ్ వచ్చేదానికి ఎంతైతే ఛాన్స్ ఉందో టైల్ వచ్చేదానికి కూడా అంతే ఛాన్స్ ఉంది. నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తూ కంపల్సరీగా హెడ్డే పడుతుంది, కంపల్సరీ టైలే పడుతుందని మనం చెప్పలేం. దట్ ఈస్ ద ఛాన్స్. సో ద క్లాసికల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్ బై total events, total exhaustive events. Favorable event means I want to know the chance of getting a head when I toss a coin. That is, what are the outcomes of tossing a coin? Sample space is H comma T.
సో హెచ్ పట్టడానికి ఛాన్స్ ఎంత ఉంది 1 ఒకటే హెడ్ ఉంది మన శాంపుల్ స్పేస్ లో బై టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయి మన శాంపుల్ స్పేస్ లో హెచ్ టీ అంటే 2 1/2 ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ హెడ్ వెన్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ is 1/2. Similarly, that is what is the definition. Both the definition, classical definition comes under states that if there are m outcomes, that means if you toss a coin, we are having two outcomes h comma t in a sample space. Sample space means total possible outcomes of an experiment, and all are equally likely to happen of being the result. So the outcomes of the tossing a coin is h and a are the sample space. While conducting an experiment of tossing a coin, outcomes are equally likely. The chance of getting a head is equal to chance of getting a tail in a sample space. Result of an experiment, then the probability of observing an event that contains the outcome is given by favorable. The probability of observing an event, so event means subset of the sample, so that is probability of h is equal to 1/2. Suppose I roll a die, what is the probability of getting 2? That is how many rolling a die, what is the sample space? 1 2 3 4 5 6. So getting 2, that means all are equally likely. నేను ఒక డైని రోల్ చేసినప్పుడు నాకు 1 పడే ఛాన్స్ ఎంతైతే ఉందో రిమైనింగ్ 5 to 6 అదే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి సో 2 పడేది ఒకే ఈవెంట్ 1 by total events in the sample space, that is 6 1/6. What is the chance of getting 6? That is also 1/6. All are equal. That is the favorable case. From the classical definition, we see that the ability or to count the number of outcomes on an event, then number of outcomes in the entire space. Okay, leave it. That's not of interest. Counting principle, the additional principle. If there are n1 outcomes in an event A1, n2 outcomes in an event A2, and nk outcomes in event AK, and all are mutually exclusive. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే వాటికి కామన్ ఎలిమెంట్ లేదు. చూడండి ఫిగర్ A1 A2 A3 A4 సో ఆన్ AN, వీటి ఎక్కడికి ఒకదానికి కూడా కామన్ లేదు. ఓకే, దెన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఇన్ A1 యూనియన్ A2 యూనియన్ సో ఆన్ ఈజ్ n1 plus n2 plus so on nk. సో ఈ టోటల్ యూనియన్ A1 లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఈవెంట్స్ A2 లో లేవు, A2 లో లేనివి A3 లో లేవు, A3 లో లేని A4 లో లేవు. సో ఈ అన్నిటిని యూనియన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి n1 plus n2 plus so on nk. ఓకే, సపోజ్ మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈవెంట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ ఈవెంట్ A1 అనుకున్నాం, సెకండ్ ఇయర్ ఓన్లీ ఈవెంట్ A2, థర్డ్ ఇయర్ ఓన్లీ ఈవెంట్ A3, ఫోర్త్ ఇయర్ ఓన్లీ ఈవెంట్ A4, ఎంటెక్ ఓన్లీ A5. వాళ్ళకి ఎక్కడ కామన్ థింగ్ లేదు, దేర్ ఆల్ డిఫరెంట్ సెక్షన్ వైజ్ ఇయర్ వైజ్. ఆ ఈవెంట్స్ అన్నిటికీ ఇంటర్సెక్షన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ కి సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ కి ఇంటర్సెక్షన్ చేస్తే based on the year, not in other aspects. So year of study, so they have intersection is 5, and if you take first year and third year, their intersection is 5 based on the year of study. Btech first year second year అలా తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇంటర్సెక్షన్ లేదు. వాటన్నిటిని కలిపితే టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ వస్తుంది, అంతే కదా. కైట్ ఉమెన్ లో టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే 1000 members. హౌ వీఆర్ గెటింగ్, their intersection is empty, and adding union, taking the union means we are adding all the events, we'll get this is the additional theorem. A single outcome may consist of several distinct pairs. Such outcomes are said to be composite. What is it take? Multiplication principle. If a composite outcome can be described by a procedure that can be broken into k successive stages such that there are n1 outcomes in stage 1, n2 outcomes in event 2, so on nk, and if the number of outcomes in each stage is independent of the choices in the previous stages, and if the composite outcomes are all distinct, what the multiplication principle says that we suppose if you conduct an event 1, we'll get n1 outcomes independent of conducting event 2. Suppose we immediately we conduct another event 2, we'll get n2 outcomes which is independent to n1. అలా వస్తే వాడు ఏమంటాడు, when a probability of a1 intersection a2 intersection so on an, when all are independent, then n1 into n2 into so on nk.
Is it screen visible? Yes, ma'am. Another screen I opened here because that is relevant to our syllabi. So we cut it that and we have started another. So which is relevant only. Definition up to definition it is very clear. Okay then. Once we go through this also. So sample space we have defined. Event we have defined. So here very nicely the random experiment. See here nicely given in this PDF. Random pick a person in the class at random. So sample space is all the people in the class. Okay right? Sample space ఏమవుతుంది క్లాస్లో ఒక అమ్మాయిని లేపాలి నేను అంటే నాకు శాంపుల్ స్పేస్ అంటే హోల్ క్లాస్ ఇస్ ద శాంపుల్ స్పేసెస్ ఈవెంట్ ఏ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఆల్ ద మేల్స్ ఇన్ ద క్లాస్ సో ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ ఈస్ a co-education class both boys and girls are there so I want to pick a person from the class then our sample space is all persons in the class and the event is all male in the class so definition and a occurs in of event A occurs if the outcome of the random experiment is a member of set A. In random experiment is means randomly picking up a person, not specifically. I am not specifying the name of the student. You boy, you come here. I like that I am calling. Or anyone of your class can answer this question. That is randomly I am asking. I am not pointing or specifically specifying any person to answer. That is random. So conducting an experiment randomly is also is an it is సో ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఈవెంట్ డెఫినేషన్ ఈవెంట్ ఏ అక్కర్స్ వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ ఏ మీన్స్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ది శాంపుల్ ఈవెంట్ ఏ ఆల్ ద మేల్స్ ఇన్ ద క్లాస్ శాంపుల్ స్పేస్ ఏ ఈస్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ because all persons in the class include boys and girls event a what is that we are considering only boys that is a is subset of sample any subset of sample space we call it as events we can bring so many events clear suppose 1 2 3 4 5 6 is there 1 is the subset of sample spaces 2 is the subset of sample space 1 2 is the subset of 1 5 is the subset of those are all we call it as event subsets of the sample space we call it as event I think you got understood what is an event and what is a sample space the following properties hold for all the events probability of an empty set is 0 so nothing is there so what is its probability 0 probability always lies between plus 0 to 1 either probability is 0 or probability is 1 that means lies between so probability is 0 0.5 1 by 2 1 by 4 like that we'll get but probability values does not exist beyond 1 complementary if probability of a complement is 1 minus p of a complement means what not happening so total probability is always 1 probability of happening plus probability of not happening is equal to 1 so what is probability of not happening is 1 minus p of a. Probability of success and probability of failure is equal to 1 because the total probability lies between 0 and 1. 1 means maximum probability, maximum chance of getting an event. So happening, probability of success plus probability of failure is equal to 1. So what is probability of failure? 1 minus probability of success. That's what we'll get. That's what they have given. Probability of an union. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B where three events A, B, C are three events. That is a definition. P of A union B union C is also, we all aware of this in the set theory, but we are discussing the same in the, what is what probability. If A and B are mutually exclusive means A intersection B is empty. There is no common term in the events A and B. So that's why P of A union B becomes P of A plus P of B. Here P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. Then this if events are not mutually exclusive. That's why intersection existed. But here intersection does not exist mutually exclusive. Conditional probability. If then condition. Me andarki if then condition telusuga. If you work hard, then you'll get good results. What happening if condition is happening based on the if condition then condition happened so if you work hard you'll get better results so that is conditional probability of A given B is the event that you if you have to work hard so that what you'll get better results that means it is based on the
Condition. Conditionally it is happening. Condition means if then condition. So the definition is P of A given B is P of A intersection B by P of B. Multiplication rule. P of A intersection B is equal to from the conditional probability P of A intersection B ఏమవుతుందమ్మా P of A given B into P of B. Cross multiply చేయండి. That's what they gave. And what is P of B given A? The B given A formula is P of A intersection B by P of A. So here P of A intersection B is given in two forms. అర్థమైందా? P of A given B అంటే denominator లో P of B వచ్చింది. P of B given A అంటే denominator లో P of A వస్తుంది. So from this P of A intersection B is P of A given B into P of B, which is same as P of B given A into P of A. This is called multiplication rule. The partition theorem. If B1, B2, so on Bm or the form a partition of ఇది ఒమేగానో డెల్టానో ఏమంటారో తెలీదు శాంపుల్ స్పేస్ ఎస్ అనమాట క్యాపిటల్ ఎస్ దెన్ P of A is equal to sigma P of A intersection B. Sigma P of A intersection B conditional probability event తో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. So from this partition theorem P of A is equal to P of A intersection B plus P of A intersection B complement. From this we wrote this. So very important theorem, that is Bayes theorem. P of probability of B given A is P of A given B into P of B by P of A. In general, more generally, B1, B2 or form a partition of a sample spaces. Then P of Bj given A is equal to P of A given Bj into P of Bj by this. So chains of event. Proof undale manaki. So this is the definition, but we have to prove Bayes theorem. Chain of the events. For any events A1, A2, A1, P of A1 intersection A2 intersection so on A, P of A1, and based on the conditional probability, we are defining probability of A1 intersection A2. P of A1 into P of A2 given A1. P of A3 given A2 intersection A1. So on P of AN given A1, AN minus 1 intersection so on. This is all about that conditional probability. Suppose we are looking with a sample space S equal to people in the class. I want to find the proportion of people in the class whose sky. What do I do? Count up the number of people in the class whose sky and divide the by total number of the. How many students? I want the probability of students who got 75% in the class. So what we'll do? Total strength is how much? 120. Suppose 14 students got more than 75% in their academics. So what is our probability of the class means 14 by 120. That's what they are telling. Favorable cases by total number of cases. Now suppose I want to find the proportion of females in the class. So co-education class lo 40 members girls to 50 members boys unte. What is the ratio? What is the proportion of girls in the class? 40 by 100. That is 40% is 0.4 and boys percent is 0.6. That means a chance of we need the proportion. Proportion means probability. And another question, by changing from the asking from everyone to asking about females only, we could write the above as conditioning is like changing the sample space. We are now working in a new sample space of females in the class. So leave it. Definition of let A and B be events on the sample space. So conditional probability of event B given event A is P of A given B. That is P of A intersection B by P of B. Multiplication rule. For any event A and B, P of A intersection B equal to P of A given B into P of B. That is equal to P of B given A equal to into P of B.
conditioning as a change of the sample space. So what we learned till now, ఈ ప్రాబబిలిటీ ఇలా నేను స్టోరీ లాగా చెప్పుకుంటూ పోతే అర్థమవుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఒక శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఏంటి. శాంపుల్ స్పేస్ మీన్స్ కండక్టింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎక్స్పెరిమెంట్ మీన్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ఎన్ ఈవెంట్. ఈవెంట్ కూడా కాదు, ప్రాసెస్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ ట్రయల్ అన్నా experiment అన్నా సేమ్. So suppose if you want to toss a coin, that is an experiment. That is a trail, trail, trail. So that is experiment. So what we'll get, tossing a coin will get either head or tail. We all aware of it. మొత్తం మనకి అవుట్కమ్స్, టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ నోన్, is called sample space. Total possible outcomes of an experiment is called sample space. So S equal to H comma T. H నేమంటాం ఈవెంట్ అంటాం, T నేమంటాం ఈవెంట్ అంటాం. అంటే హెచ్ అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్ ఎస్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ రోల్ ఏ డై రోల్ చేసావు, నీకు అవుట్కమ్స్ ఏమొస్తాయి? 1 2 3 4 5 6 వస్తాయి. 1 అనేది ఒక ఈవెంట్, 2 అనేది ఒక ఈవెంట్, 3 అనేది ఒక ఈవెంట్, అలా మనకి 6 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. 1 ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్ అంటే శాంపుల్ స్పేస్ 1 2 3. 1 2 ఈజ్ ఆల్సో ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ 6 ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్, అది మనకి ఈవెంట్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, ఒక శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఏంటి, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఒక ఈవెంట్ అంటే ఏంటి. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ రోల్ ఏ డై, వాట్ ఈస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఈవెంట్ 1? 1 వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత? ఈస్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ టు గెటింగ్ రిమైనింగ్ 2 3 4 5 6. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ. నెక్స్ట్ ఈస్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ రోల్ ఏ డై, you can't get 1 and 2 at a time. Suppose if you get a 1, you won't get 2. That is, all the events are mutually exclusive in a sample space. That means 1 పడితే 2 పడే ఛాన్స్ లేదుగా ఆ ట్రయల్లో, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్లో. అందుకని మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్. ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్, యూ మస్ట్ నో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాస్టివ్. టోటల్ ఈవెంట్స్ in the experiment is called exhaustive events. Total outcomes of the outcomes of an experiment is called sample space. Total, ఇప్పుడు నేను I throw die 2 times, I throw a die. So what are the outcomes? 6. Total outcomes ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6. 6 అనేదాన్ని exhaustive events అంటారు. Probability అంటే probability of an event A is equal to favorable event of A by total exhaustive events. Suppose నేను 2 coins roll చేశా, what is the chance of getting 6? What is the chance of getting some 6? నేను 2 dice roll చేశా, what will be the sample space of rolling 2 dice? 2 dice roll చేస్తే 1 1 పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది, 1 2 పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏమ్మా, any doubts? Generally I am explaining the definition of probability. 1 2 పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది, 1 3 అంటే 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. సిమిలర్లీ అంటే 1 1 అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ డై మీద 1, సెకండ్ డై మీద 1, ఫస్ట్ డై మీద 1, సెకండ్ డై మీద 2. అంటే టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ రాయాలి. అలా మనకి 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 4 3 5, అలా 6 1 6 2 6 6 దాకా వస్తాయి. టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈస్ 36. 6 into 6. అవన్నీ శాంపుల్ స్పేస్. ఇప్పుడు మన శాంపుల్ స్పేస్ S ఈక్వల్ టు 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 రాసామా? అలానే 2 1 2 2 రాస్తే, అలా 6 1 6 2 6 6 రాస్తే మొత్తం శాంపుల్ స్పేస్ అంటాం. ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే టోటల్ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే కౌంట్ చేయండి, 36. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సమ్ 6 ఇఫ్ యూ రోల్ 2 డైస్? సో 1 4 1 6 6 రావాలంటున్నా కదా, 1 5 ఒక ఈవెంట్ ఉంది, 1 2 4 3 6 అని అంది, 1 5 6 1 5 6 2 4 3 3 6 4 2 5 1, అంతే కదా. 6లో రాదు, 6 1 తీస్తే 7 అయిపోద్ది సమ్. సో ఫేవరబుల్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సమ్ 6 ఆన్ థ్రోయింగ్ 2 డై ఈస్ 5/. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్? 36. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ 5/36. దట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ. కాయిన్ టాస్ చేసాం, వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ శాంపుల్ స్పేస్? H, T. వాట్ ఈస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్? P of H ఈక్వల్ టు మొత్తం శాంపుల్ స్పేస్ లో ఉన్నాయి 2, హెడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 1/2.
అది ప్రాబబిలిటీ. ఫైనల్ గా క్లాసికల్ డెఫినిషన్ డిఫైన్స్ ది ప్రాబబిలిటీ. Girls, any doubts can raise. Unmute your mic and raise your doubts or chat. Girls. Girls. Mahalakshmi, Pranati, anybody will ask doubts? Sravanti, are you here in the class? Good girl. Sravanti, what she did, she responded to my message immediately. That's what we teacher expects from a student. Emma, first we need to appreciate Sravanti. No one in the group responded. What I asked the question? What question I asked you guys? What is the applications of probability and statistics? Why we are learning probability? Why we are what is the purpose? I chatted on that day. Wednesday we will discuss on that. So kindly respond. Nobody. Some students, 6 members are responded, and in some case, no one is responded. Emma, girls, anybody speak regarding that? 7th must answer my questions. Yes, ma'am. Respond. You wrote some application part of statistics and probability, no? Right? Yes, ma'am. The question is, what is the relationship between the probability and the statistics? Chepu. Yes, ma'am. In a clear view or a single line of definition, we can say that probability is all about future assumption, means calculating the assumption of what future aspects or future events. And coming to statistics is all about the calculating the past data. Uh, a single line definition is what I understood is this much, ma'am. Statistics అంటే ఏంటి? Calculation of past data, the collected data or the survey data.
And what is probability? Future assumption means calculating the future events based on the samples and the events that may occur. Very good. Very correctly you analyze. So how you gather this information, Seventy? Actually, first Google it, ma'am. After Googling it, I Hmm. reviewed it into my Hmm. assumption. It is not in Hmm. the definition of what written in Google. Hmm. So a single line definition is my review. I just Okay. understood this much. So out of 120 na strength mandi 70. 134, ma'am. A and B. Okay, 134. Out of 134, only one girl is responding. So the probability of answering my class is 1 by 134. Right? So it is enough for teaching one girl throughout teaching 34 girls, and today only 60 attended. So what she, ante why I am giving means you can understand more when you what is that, if you go through some of the definitions. If I read more, I'll get the knowledge. If you once go through it, you will get some knowledge. That knowledge you never forget. That's what my aim. So nobody in one group, I think nobody is respond. Okay, ma'am. I asked why respond. Then they said yes, yes, yes. Okay, ma'am. But nobody gave any definition. So you must be very active in interacting the online classes. Otherwise, it will be like a radio speech. Whatever the faculty will teach us, you put mute and you put the mobile somewhere and you are doing whatever work you are having at home. Then it is not lively. Clear? So what she told is statistics means collecting data and analyzing. Suppose probability means future expectation. Suppose that means colors 75% of our class students got 75 out of 75. So what is the probability that chance of getting more more students getting the rank like that? Future expectation probability means we have to find out the posterior probabilities based on the statistical data. We have to find the posterior evaluation, that is probability statistics. future ఫ్యూచర్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటానికి మనకి ప్రాబబిలిటీ. కోవిడ్ మెడిసిన్ ఎప్పుడు వస్తుంది కరెక్ట్ మెడిసిన్, ఈ సెకండ్ వేవ్ నుంచి మనం ఎలా కాపాడుకుంటున్నాం, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ద మెడిసిన్ based on the previous statistical knowledge. We are predicting the future through probability. What is the chance of getting future prediction? So statistics and probability are interrelated. What the statistics will give me, statistics will give the decision, or statistic will give the data points. Statistic will give some descriptive knowledge. This in this area COVID situation is worst condition. Many people are affected in Maharashtra, in Karnataka, in Andhra Pradesh especially. Okay, in Telangana. That's what they give, a descriptive knowledge. Statistical analysis we are getting is a descriptive knowledge. And finally, statistics is of two types, descriptive and inferential statistics. In inferential statistic, what they'll do? They'll give the decisions, conclusions. If you assume like this, you'll get this conclusion. If you assume like this, you'll get this. That inferential. But whereas in descriptive statistics, what they'll give that this much of area is affected due to this. In a numerical form, they will provide the information. In categorical form, they will give the conclusion. Clear? For this, what we require? We require the probability. That means we apply probability to the past values to predict the future values. So both are interrelated for getting the knowledge. Both are interrelated. So statistic is the tool for collecting, analyzing, classifying, and probability is used to predict the future analysis. Sravanti grasped very correctly. What the students, how will be the students must be, in my point of view, is best example is Sravanti. When the faculty member asks something, they have to respond. They have to try to do some support. We have to obey. So we have 3 days time, no?
నేను ఎప్పుడు చెప్పాను నేను I told on what is that ఆన్ సాటర్డేనా మండే చెప్పినట్టున్నాను నేను. ఇది నాకు చదువుకునేటప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట. ఉమా మేడం ఇస్ వన్ పర్సన్. ఇఫ్ షీ సర్చ్ షీ విల్ గెట్ వన్ డెఫినిషన్. ఒక 15-20 గూగుల్ మీట్ లో నేను చూశాను. 10 డెఫినేషన్ నేను చదువుతాను. మన క్లాస్ లో 135 మంది ఉన్నారు. 135 మంది చూస్తే 135 డెఫినేషన్లు వస్తాయా? 135 మంది ఆలోచిస్తారు వాళ్ళ ఓన్ బ్రెయిన్ తో. దెన్ విల్ గెట్ ఏ బెటర్ ఐడియా ఆర్ నాట్? వాట్ డూ యు సే శ్రవంతి? ఎస్ మ్యామ్. వై డోంట్ యూ డూ? నేనేది పెద్ద స్టోరీ రాయమన్నానా, ప్రాజెక్ట్ చేయమన్నానా? ఒక చిన్నది, ఫైండ్ అవుట్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్ అండ్ హౌ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ రిలేటెడ్. ఎంత టైం పడుతుంది మనకి? ఒక 5 పాయింట్స్ ప్రతి ఒక్కరు రాసుంటే లాస్ట్ 15 minutes we have to discuss what we learned continuously. This subject is not a simple subject. Go on telling means అది అర్థం కాదు, అది బోర్ కొట్టేస్తుంది. ప్రాబిలిటీ అంటే సామాన్యమా? ప్రాబిలిటీ ఆన్లైన్ క్లాసులో డిస్కస్ చేసే సబ్జెక్టే కాదు అసలు. అందరు ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇట్ విల్ బి హెల్తీ ఇంటరాక్షన్ లా అవుతుంది. ఒక 2 స్టేట్మెంట్స్ చెప్పాను, అవి 2 చదివి క్లాస్ మొదలయ్యేటప్పుడు ఎవరొకరు చెప్పండి నాన్న అన్న. అంత టైం సరిపోవట్లేదు. 3 days I gave time. Monday, Tuesday, Wednesday, 3 o'clock we started the discussion, right? Everybody must be active. The faculty expects nothing from students other than healthy academic relation. సో మేడం ఎందుకు చెప్పారు ప్రాబిలిటీ మీకు ఫ్యూచర్ అంతా డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఆ సైబర్ సెక్యూరిటీ మనకి ఏరియాలో మనం చేయలేకపోయినా మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, దాంట్లో కూడా మీకున్న కరికులంలో డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ కలుస్తాయి. స్టాటిస్టిక్స్ కావాలి. స్టాటిస్టిక్ కావాలంటే మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడే ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు నేర్చుకోగలిగితే ప్రతి ఒక్క టాపిక్ కి day 1 onwards I am telling how correlation, and I asked one day, I put up a question, how regression and correlation, covariance are related. Why we are calculating all these three? All are of same definitions. What is coefficient of determination? Why we are calculating coefficient of determination? Where it is applicable? You must be prepared with that. Not only preparing, you have to put a handbook. This statistic probability book must be helpful to final year. మీరు రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేదాకా కూడా ఉపయోగపడే సబ్జెక్ట్. రేపు మీరు జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇస్తారు, అప్పుడు వస్తాయి కొత్త టర్మ్స్. Then you need to search here and there. Okay, we studied in second year that on that day we applied this. Okay, it is useful. Coefficient of determination. Suppose we calculate the correlation between two lines, two variables. Coefficient of determination is the relation, finding the relation between the factors. మనం కోరిలేషన్ ఉన్న ఒక్కొక్క పాయింట్ కి ఎంత రిలేట్ అయింది, ఓవరాల్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత డిటర్మైన్ అయింది, 70% these are correlated. So this coefficient of determination will give 0 to 1 scale. అవి నేర్చుకోవాలి. అవిలా చెప్తున్నాను రోజు ఇంట్రడక్షన్ లో మీరు ప్రాబిలిటీ అంటే డెఫినేషన్ చెప్పండి అమ్మా, చదవండి అమ్మా, ప్రాబ్లం చేయమని అట్లా. వేర్ వీఆర్ అప్లయింగ్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఇంజనీరింగ్ మీన్స్ అప్లికేషన్. క్లియర్లీ లెర్న్. సిట్టింగ్ ఇంటర్మీడియట్ లో లాగా మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ బట్టి కొట్టి రాసి పాస్ అవటం 75% వచ్చిన వాళ్ళు కూడా నేను అప్రిషియేట్ చేయను క్లాస్లో. ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ ని అప్లై చేస్తూ చదువుతారో వాడికి 60% ఉన్నా చాలు. ఇంటర్మీడియట్ లో మనకి 90% వచ్చి అది బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ 75 వచ్చినా వితౌట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇట్ ఈస్ నో యూస్. సో నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ప్రాబబిలిటీ వేర్ అప్లైడ్, స్టాటిస్టిక్ వేర్ అప్లైడ్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్, వాట్ ఈస్ ద టర్మ్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఇది 1700s లో కనుక్కున్నారు స్టాటిస్టిక్స్. At that time they don't know the statistics is this much helpful to this 2021 generation people. బాక్స్ ప్లాట్ గీసాం. మీరు ఒక్క బాక్స్ ప్లాట్ క్షుణ్ణంగా చేస్తే స్టాక్ మార్కెట్ ని మీరు ప్రిడిక్ట్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడే మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఒక 10,000 సంపాదించేయచ్చు. ప్రిడిక్టింగ్ ది స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్. షేర్ మార్కెట్, you can take grip on share market.
వేర్ బాక్స్ ప్లాట్ ఈజ్ అప్లికబుల్. హౌ టు ప్రిడిక్ట్ బాక్స్ ప్లాట్ ఆన్ షేర్ మార్కెట్. తీయండి, నెట్లో చదవండి, చెయ్యండి, ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోతారు, పిఎన్డెస్ పాస్ అయిపోతారు, కంగారు ఏ లేదు. అప్లికేషన్ ఎందుకు, బాక్స్ ప్లాట్ చేశాను నేను, ఫస్ట్ యూనిట్ లో బాక్స్ ప్లాట్ గీసాము, చక్కగా ఒక నోట్స్ ఇచ్చాను, గీసారి ఎక్కడ అప్లై చేస్తాము. we can Python, you learn Python. How to implement box plot using Python కోడింగ్. నెట్లో దొరకదా? ఏ మహాలక్ష్మి, నెట్లో దొరుకుతాయి దొరకవు ఇవన్నీ? దొరుకుతాయి మ్యామ్. మరి ఏం చేస్తున్నారు నాన్న? ఏదో ఒక అరగంటే కదా నా సబ్జెక్ట్ని చదవమంటుంది, నేను ఎక్కువ ఏం చదవమనట్లేదు. రోజంతా చేస్తే పోనీ మీకు అన్ని ఆన్లైన్ క్లాసులు మేడం పద్ధతిమాన వర్క్ ఇస్తారనుకోవాలి. ప్రణతి అయితే అసలు ఇంకెందుకో ఎక్కడుంది, ఆ చిలుకలూరులో పేటలో ఉంటే అసలు ఏమైందో, మైక్ మ్యూట్ అవ్వదు మేడం, అన్మ్యూట్ అవ్వదు, నేను రేపు చెప్తాను ఎల్లుండి చెప్తాను అంది. మరి ఆ మైక్ ఇంకా రావట్లేదేమో. ఒంగోలు నుంచి చిలకలూరుపేట నుంచి ఇంకా దూరం నుంచి వచ్చి చదువుకుంటున్నారు కదా కైటుమెల్లో. మరి గెటింగ్ ఏ జాబ్ ఆర్ నాట్? జాబ్ రావాలంటే మీరు కష్టపడాలి. ఓన్ సెల్ఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఇస్ నీడెడ్, నోబడీ హెల్ప్ దట్. ఇప్పటికే వచ్చేయాలి, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ వచ్చేయాలి. ఈ సబ్జెక్ట్ ఎందుకు నేర్చుకుంటే ఇది ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం, ఓకే కొంతవరకు, మరీ డెప్త్కి వెళ్ళిపోకండి, కొంత నాలెడ్జ్. థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకొంచెం నాలెడ్జ్ వస్తే ఓకే అక్కడ ఇక్కడ అప్లై చేసాం, ఇలా వచ్చింది, ఓకే ఎందుకోసం చేసాం. యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ఇట్. చదివితే అర్థమయ్యే పిల్లలకి అప్లికేషన్ పార్ట్ నేర్చుకోవటం కరెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నా క్లాస్లో నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేయంగానే లేకపోతే ముందే నాకు చాట్ చేయాలి మేడం, 25-10 minutes ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ బాక్స్ ప్లాట్ ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని ఎవరో ఒక మెసేజ్ పెడతారు, ఏం చూస్తే ఎవరు లేరు చక్కగా. సో ఈ థర్డ్ యూనిట్ ఇలా అయిపోతుంది. రేపు గట్టిగా చెప్పానంటే 2 hours is enough for completing third unit. By the end of this week we can complete the P&S syllabus. సిలబస్ అవుతుంది, మీరు 65-70 మార్క్స్ వస్తే పాస్ అయిపోతారు. అది కాదుగా మనకు కావాల్సింది. నెక్స్ట్ నాకు ఎవరో ఒకరు కమ్యూనికేట్ అవ్వండి, గూగుల్ ఫామ్స్ క్రియేట్ చేస్తా ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ సెక్షన్లో నుంచి 2-3 నాకు కమ్యూనికేట్ అయితే మీకు గూగుల్ ఫామ్స్ పెడతాను, ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ అవి రాద్దు కానీ 10 మార్క్స్ పెడతాను. ఈవినింగ్ ఏదో ఒక టైంలో ఒక అరగంట 10 నిమిషాలు టైం ఇస్తాను, ఆ టైంలో మీరు రాయండి. ఎంతసేపు పట్టదు కదా గూగుల్ ఫామ్, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. ఓకే మ్యామ్. అలా పెడతాను, కనీసం అప్పుడేం చదవండి, పోనీ అప్పుడైనా చూసి రాయండి గూగుల్లో ఎత్తుక్కొని సబ్జెక్ట్ని, ప్రాబ్లం లేదు. ఎత్తుకుతున్నారుగా, చదువుతారుగా అప్పుడైనా ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎక్కడుందని. ఓకే రైట్. సో ఈరోజు డెఫినేషన్ ఒక్క దగ్గర చదువుకున్నాం, కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం. రేపు క్లాస్లో బేస్ థీరం నుంచి క్లియర్గా అది థీరం ఇంపార్టెంట్, దాని ఒక ప్రాబ్లం మీరు చేద్దాము బేస్ థీరం మీద. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కొంచెం రేస్ చేయండి. ఓన్లీ 53 members ఆర్ హియర్. అమృత ఏం చేస్తుంది? అమృత ఏం చేస్తుంది? వింటుందా క్లాస్? అమృత ఉన్నావా క్లాస్లో? చదువుతున్నానా అమృత? అమృత లక్ష్మినా అమృతనా? అన్మ్యూట్ యువర్ మైక్, రెస్పాండ్. అమృత వెళ్ళిపోయింది క్లాస్ నుంచి. Hmm? 507. Respond.
Who is the leader of Amrita? Electric work is going on. You have some disturbance. So you are unable to unmute your mic. Who is 504? J and 504. Yes, ma'am. What are you doing, ma? What are you answer the probability and statistic applications? Can you answer it? Yes, ma'am. I am Shravanti. You only Shravanti. Okay. 573. Vasavi. Who is Vasavi? Vasavi got what is that? Best leader award. మెంటారా ఏదో వచ్చింది చూసారా? కంగ్రాట్స్ పెట్టారు శ్రవంతి అండ్ వాసవి. అదే వాళ్ళిద్దరేనా? సంధ్యానా? Sandhya and Vasavi, ma'am. వాసవి అసలు ఎప్పుడు నాతో కాంటాక్ట్ అవ్వలేదు. ఉన్నారా వాసవి క్లాస్ లో?